கேக்குதா? டெஸ்ட் கேக்குதா? அந்த ஸ்கிரீன் வேணாம், இந்த வியூ. I think this is also not required. Yeah, good evening. Today we are going to see the fourth lesson, electromagnetic induction and alternating current. As I have already told you that this lesson is very important, so try to understand the concept and learn this lesson very well for your future references also. In case if you have got any doubt in between, you can also ask me. Okay, get it clarified. Never leave any doubts without getting clarified. Such an important lesson. Right. So this is just an introduction only. So we know that in the year 1820, it was Hans Christian Oerscher who was instrumental in finding out the relationship if a current carrying conductor is placed in the magnetic field. He was the first person to demonstrate it. Though he found that idea, he only demonstrated how the current carrying conductor is associated with the magnetic field. What is meant by that? He is associating a current and magnetic field. We have already learned that in the beginning of I think second lesson. I told you a small test you can perform at home also using a battery and a wire, piece of wire, right? So that we'll see now. I just want you to remember that again, how this current carrying conductor is associated with the magnetic field. So this was the experiment which I suggested long back, right? Just taking a piece of nail, a small nail, and then it is wound by using a piece of wire. So if you connect the two terminals of this wire to a battery, you can feel that, can understand that this small piece of nail will become a magnet. So it will attract, if you bring it nearby small bell pins, it will attract easily. So that shows that a current carrying conductor is associated with the magnetic field. So it's a small experiment to understand that. So after that, many attempts were made, many experiments were made to verify the reverse effect, because already we have seen in the third lesson, whenever we see any effect like
Thomson effect or Seebeck effect, we have seen that all are reversible, isn't it? So generally we know that if there is any action, we will try to find out what is the reaction. If there is reaction, we will try to find out what is the action. Like this, if there is a result, we will just try to see what is the cause for that. In the same way, if you feel that a current carrying conductor is produced, kept in the magnetic field, is there any possibility of producing current? Because we have seen that here, since this conductor is associated with the magnetic field, how? Because the current is flowing through that. Appo current flow ஆகும்போது conductor is associated with magnetic field na, அப்போ magnetic field இருந்தா current produce பண்ண முடியுமா அப்படின்றது என்னது? It is called reverse effect. So they were making so many efforts to see the reverse effect of producing induced EMF by effect of magnetic field. Why do we call it as induced EMF? Later we will see. We have already studied that word. What is induced? தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, isn't it? So அப்போ current carrying conductor associated with magnetic field na, அப்போ magnetic field நால நம்மளால current அல்லது EMF, or we call it as voltage, produce பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுக்கு நிறைய experiment they were making. So there is a small video which will help you to understand how the current carrying conductor is associated with the magnetic field. அது எப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும்? Already we have seen that using a nail and a battery. This is the experiment will show you the presence of magnetic field. இங்க நம்ம பார்க்கலாம், there is a coil which is usually we know that this coil is copper coil which we use for AC, installation of AC. அந்த coil என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம spring typeல மாத்திருக்கோம். Now these two ends are connected to the battery so that it will carry the current. இப்போ நம்மளால magnetic field we cannot see that visually, இல்லையா? அதனால அதை பார்க்க முடியாதனால we want to understand if there is any magnetic field. If you place any compass needle like this, it will definitely get deflected, இல்லையா? இப்போ current இந்த terminalsலாம் connect பண்ணாத வரைக்கும் there is no deflection in the coil, அப்படியே தான் இருக்கு. In case we connect the terminals, two terminals of this coil, so that it becomes a current carrying conductor, அப்போ இந்த magnetic field என்ன ஆகும்? டெஃபினட்டா magnetic field create ஆனா என்ன ஆகும்? அந்த compass வந்து it will deflect. So that will show you very easily how it is getting deflected easily. Now you can see that there is a deflection. So such a very simple but interesting experiment which will explain the effect of current flowing through a conductor, so that it is connected with the associated with the magnetic field. Now later Michael Faraday, whenever we say that great scientist Michael Faraday, we know that was the first person to invent this generator. So he only demonstrated the reverse effect of Oersted experiment. The Oersted அப்படின்னுவாங்க தமிழ்ல, generally we have to say that it is Oersted experiment. So Oersted என்ன பண்ணாரு, he found that a current carrying conductor will create a magnetic field. அதுக்கப்புறம் மைக்கேல் ஃபாரடே என்ன பண்ணாரு, he only demonstrated the reverse effect of Oersted experiment. And also என்ன சொன்னார்னா, he gave the theory and practical possibilities of producing EMF, அதாவது current or voltage across the ends of a conductor when a magnetic flux linked with the coil changes. Already we know that electric flux ன்னு படிச்சிருக்கோம், electric lines of force, electric flux லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Similar to that magnetic flux, right? Magnetic flux அப்படின்னா என்னது? Number of magnetic lines of force crossing a area, particular area held perpendicular to the surface அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது later will study in detail. So இந்த மாதிரி எப்படி கரண்ட் வந்து magnetic field produce பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த magnetic field change ஆகும்போது என்ன பண்ணலாம், there is a possibility of producing current அப்படின்றது எதுக்கு யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா மைக்கேல் ஃபாரடே தான். So this was termed as electromagnetic induction. இந்த மாதிரி the phenomenon of producing induced EMF due to the change in the magnetic flux linked to the coil or conductor, இதான் என்ன சொல்றாரு அவரு, electromagnetic induction. ஏன்னா இங்க எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கு.
electricity connect ஆயிருக்கு, magnetic field connect ஆயிருக்கு, so that it is because of the induction, isn't it? So இந்த மாதிரி ஒரு discovery தான் it has brought about a very great revolution. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன பண்ண முடியாது, பவர் ஜெனரேஷன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆகுது. people were not known about the generator. so இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி என்ன ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் வர தலைமுறையில சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்க, they have started exploring the possibilities of producing electricity other than the conventional method. இப்போ யூசுவலா நம்ம யூஸ் பண்ற ஜெனரேட் பண்ற எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்றோமோ, it is because of this invention of generators. ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா because of generator. windmill பவர்லாம் எப்படி ஜெனரேட்டர் தான். basically it is because of generator. so இதுதான் அது, it's a turning point in the world of electricity. now as I said, we have to change the magnetic flux அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா. அதனால நம்ம first we have to see what is magnetic flux, right? so what is that definition? the magnetic flux linked to the surface held in a magnetic field is defined as the number of magnetic lines of force crossing a closed area அப்படினு சொல்றோம். so magnetic flux அப்படினா என்ன, ஒரு magnetic field இருக்கு. we already know that how to indicate the magnetic field இல்லையா. லைன் போட்டு என்ன பண்ணுவோம், B அப்படினு மார்க் பண்ணுவோம், வெக்டார் B. it has got a direction, right? so இந்த magnetic field ல எப்படி நம்ம magnetic flux வந்து define பண்றது அப்படினா, the number of magnetic lines of force crossing the closed area, right? ஒரு magnetic field ல ஒரு surface, particular surface, it cannot be defined without any boundary இல்லையா. அதனால ஒரு boundary, say ஒரு book எடுத்துக்கிறீங்க for example, rectangular surface இல்லையா book. suppose if you keep that rectangular surface in the magnetic field, அந்த rectangular surface வழியா எத்தனை number of magnetic lines of force are crossing, அந்த நம்பருக்கு பேர் தான் என்னது, magnetic flux. it is always indicated by the letter phi. okay, so the another 3 mark question. the magnetic flux linked to the surface in a magnetic field. இந்த surface very important. ஏன்னா surface mention பண்ணாம we cannot define magnetic flux. அந்த surface குள்ள எத்தனை lines of magnetic lines of force cross ஆகுதோ, அந்த closed area cross ஆகுதோ, அதுதான் அது magnetic flux. it is indicated by phi. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so இந்த ஒரே ஒரு லைன் ஞாபகம் வச்சா போதும், number of magnetic lines of force crossing the closed area, அதுதான் அது phi. okay, right. now when you are taking mathematically, we have to give the formula இல்லையா. அதனால see that if theta is the angle between the direction of the field and the normal to the area. last class I explained you about what is normal to the surface. ஒரு surfaceல ஒரு perpendicular line வரையணும், அதுதான் அது normal to the surface. suppose இங்க ஒரு surface எடுத்துறோம் பாருங்க, a closed surface A, இதுக்கு ஒரு perpendicular line இங்க draw பண்றது வந்து 2D னால என்ன பண்ணுவோம், இந்த லைன் வந்து இதுலயே இருக்க மாதிரி தெரியுது. actually this line is away from the board. okay, so இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சா that is called a normal to the surface. okay, அந்த surface அந்த நார்மலுக்கும் the direction of magnetic field இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு angle வந்து we say that it is theta. okay, now we can say that phi is nothing but B vector dot A vector. it is dot product. ஏன் அப்படினா number of lines of force சொல்றோம் இல்லையா, number of magnetic lines of force அப்படினால it is a scalar product. அதனால இங்க பாருங்க dot product சொல்றோம். so BA cos theta, B vector dot A vector, so it is A dot B ன மாதிரி AB cos theta. okay, so where B is nothing but magnetic field, A is the area of cross section, and theta is the angle between the normal to the surface and the direction of magnetic field. இந்த thetaன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல ஒரு क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, புக் பேக் क्वेश्चनல மல்டிபிள் சாய்ஸ். if the direction of the angle, if this normal is along the direction of magnetic field இல்ல perpendicular direction of magnetic field னா எப்படி இந்த magnetic flux change ஆகும்னு படிச்சோம் இல்லையா. அதனால இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். okay, right. now to understand that easily I'll show a small video. எப்படி வந்து இந்த magnetic flux வந்து change ஆகுது, what is the angle between the normal to the surface and the direction of magnetic field. அது கரெக்ட்டா புரிஞ்சிக்கணும்னா you can understand only by looking at the video. it will be very easy for you to understand. okay, so look at that video now. now I am keeping a surface. this is a rectangular surface and this is called a direction, that is normal to the surface.
Right. இப்போ இந்த டயகிராம்ல பார்த்திருப்பீங்க. What do you understand from this? இப்போ just I am keeping a rectangular surface. In the rectangular surface la, though it is given as rectangular, it can be of any surface. It can be a circular surface or back, or a rectangular surface or a square surface, anything. இப்போ இந்த diagram பாத்தீங்கன்னா now we have taken it here as rectangular surface. So as I said, this is called a normal to the surface. இப்போ பாத்தீங்கன்னா you can see that how this magnetic flux is changing. Now it is indicated that the magnetic flux is maximum. அப்போ எப்போ maximum அப்படின்னா you can understand as per this formula BA cos theta. What is the theta? It is the theta is nothing but the angle between the direction of magnetic field and the normal to the surface. அப்போ இந்த லைனுக்கும் see the angle. How much is the angle? It is parallel line. If two parallel lines are there, the angle between them is 0. அப்போ இங்க cos 0 போட்டா என்ன ஆகும்? Cos 0 is 1. அப்போ flux will be B into A maximum. Suppose if you are rotating this further, இப்ப பாருங்க இந்த diagramல just go back. See, now see that in this diagram I am just going to rotate this so that the surface becomes parallel to the magnetic field. இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, this is where we will get confused. இப்ப surface தான் parallel இருக்கு, ஆனா என்ன ஆகுது, இந்த normal to the surface is perpendicular. இந்த question கேட்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி மாத்தி கேட்கலாம், whether they are talking about the surface is parallel or the normal is parallel அப்படின்னு நல்லா கவனிக்கணும். இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, now I will say that the coil is right in a plane which is parallel to the magnetic field அப்படின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Right, the coil is in a plane which is parallel to the magnetic field. அப்ப என்ன நினைச்சுக்கணும், நம்ம coil தான் parallel to the magnetic field, ஆனா coilல இருந்து draw பண்ற perpendicular line என்ன ஆகும், normal line என்ன ஆகும், இதுக்கு perpendicular இருக்கும். அப்போ angle என்ன ஆகுது, 90 degree. Right, நம்ம ஜெனரலா பார்த்தோம் என்ன சொல்லுவோம், so the coil is parallel sir, magnetic lines also parallel, so the angle is 0 ன்னு சொல்லிட கூடாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அப்ப 0 ன்னு சொன்னா என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் ஆயிடும். ஆனா இங்க என்ன சொல்றோம், ஆக்சுவலா phi is 0. ஏன் phi 0 அப்படின்னா the normal to the surface direction of magnetic field perpendicular இருக்கு 90 degree, so cos 90 is 0, so flux is 0. அதனால காயில் வந்து எந்த பிளேன்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன ஆகும், நார்மல் இருக்கும். அப்ப நார்மலுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்க டைரக்ஷன் ஆங்கிள் தான் என்னது, நம்ம யூஸ் பண்ற ஆங்கிள் இங்க. சோ இந்த ஃபார்முலாவும் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் angle between the normal and the direction of magnetic field நல்லா புரிஞ்சிட்டா this will become a easier one. Okay, right. Next one we will see what is induced EMF and current using this concept, which is called electromagnetic induction. Now I said that as per this previous video, we know that whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil or linked with the closed circuit, என்ன ஆகுது, EMF is produced. என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம் பார்த்தோம் இல்லையா, கரண்ட் ஒரு காயில் வழியா போகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். இப்போ ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட், அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது there is a change in the magnetic flux, என்ன ஆகும், கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, EMF is created. சோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இன்டியூஸ், இதுக்கு EMF தான் என்ன பேர், இன்டியூஸ்ட் EMF. and this current which is flowing through the circuit is nothing but called induced current. இப்போ ஒரு 3 mark question based on this, what is electromagnetic induction? என்ன சொல்லுவோம், it's a very simple 3 mark question. Remember that the concept based பண்ணி ஈஸியா சொல்லிடலாம். Of course it is very rarely asked, but basic question. Define electromagnetic induction. What is that? The phenomenon of producing an induced EMF due to the changes in the magnetic flux associated with the closed circuit. இங்க 3 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It is induced EMF, changes in the magnetic flux and a closed circuit. இது மூணுமே important. So, phenomenon of producing an induced EMF due to the change in the magnetic flux associated with the circuit is called electromagnetic induction. இதை எப்படி சிம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னா முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சொல்லலாம். Whenever there is a change in the magnetic flux, an EMF is induced in the coil. This is known as electromagnetic induction அப்படின்னு சொல்லலாம். But whichever is easy for you, learn that, because as I already told you, இந்த மாதிரி definition சொல்லும்போது என்ன பண்ணும்,
bookல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதே மாதிரி கொடுக்கணும். அதனால this is the correct definition. You have to use these 3 lines. The phenomenon of producing an induced EMF due to change in the magnetic flux associated with the closed circuit is called a electromagnetic induction, right? Okay. Now Faraday, Michael Faraday, he discovered the electromagnetic induction by conducting several experiments. நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாரு? He inferred certain things. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது what is the inference? What do you understand from that? அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கார். Okay? Let us see. What is that? Using this demonstration we'll see, and also a video will also help you to understand what is the inference made by Michael Faraday. அதுக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, he took a cylindrical coil. இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? This is called a cylindrical coil. இந்த பிகினிங்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு காப்பர் பைப், அந்த மாதிரி ஒரு thin coil, right? And it is insulated copper wire. Insulated, made up of several tons of insulated copper wire. What do you mean by insulated copper wire? It is like your ordinary wire which you are using in your home for domestic appliances, இல்லையா? அது மேல ஒரு ஷீல்டிங் இருக்குல்ல, that is called insulation, right? ஏன்னா ஒன்னு நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது படாம இருக்கும். இந்த டர்ன் வரும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ஜாயிண்ட்ல படாம இருக்கிறதாக it is insulated. And it is connected with this sensitive galvanometer in series with the galvanometer. You know that the use of galvanometer is to sense the flow of current, whether the current is flowing through that அப்படினு டிடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு galvanometer அட்டாச் பண்ணிருக்கும். Okay? Now a strong bar magnet, அது என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ it is moved through the coil, right? Pointing towards the coil, like we know that the bar magnetல NS னு போட்டுருப்பாங்க. ரெட் கலர் ஒன்னு, அதர் கலர் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, ப்ளூ கலர் ஒன்னு. இந்த ரெட் கலருக்கு தான் அது ஜெனரலி இட் இஸ் நார்த் போல். ஓகே, NS போட்டுருக்கல, அதுல ரெட் கலர்ல இருக்குது நார்த் போல். அது இட் இஸ் கெப்ட் இன் a direction pointing towards the coil. இப்படி வச்சிருக்கோம். ஓகே, வச்ச பிறகு என்ன பண்றாரு? இப்போ ஜெனரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? காயில் சும்மா இருக்கும் கை என்ன பண்ணுவோம்? இப்படி ஷேக் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது மாதிரி he also started doing the experiment and he made so many inferences. Let us see what are the inferences he found. என்ன பண்ணாரு? அந்த மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டை வச்சுட்டு whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, என்னாச்சு? The galvanometer showed a deflection indicating the flow of induced current. என்ன பண்ணா? What is meant by relative motion? I already told you in the beginning itself. Relative அப்படின்னா with respect to each other. ஒன்னு stationary position இருக்கு, another one is moving. That is காயில் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு, மேக்னெட்டை மூவ் பண்றாங்க. அப்புறம் மேக்னெட்டை ஃபிக்ஸடா வச்சுட்டு காயில மூவ் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் மோஷன். அப்ப இது ரெண்டு பண்ணாலும் எது பண்ணாலும் என்ன பண்ணுது? galvanometer is showing deflection. அப்ப galvanometer deflection இருந்தா என்ன ஆகும்? It is indicating that the current is flowing through the coil. Right? That is the first inference he made. And second என்ன பண்ணான்னா, the deflection is momentary. What do you mean by moment? I'll come in a moment அப்படினுவாங்க. Just wait for a moment. Right? It's talking about time. A deflection is momentary, only for few seconds. Right? It lasts so long, there is a relative motion between the coil and the magnet. என்ன பண்ணுது? இந்த மாதிரி ஏன் மொமெண்ட்ரியா இருக்கு? ஒரு சின்ன குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் அது இருக்கு, அந்த டிஃப்ளெக்ஷன். ஏன் அப்படின்னா, எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மூவ் பண்றோம் இல்லையா, காயிலையோ இல்ல மேக்னெட்டை மூவ் பண்ற பாருங்க, அது எவ்வளவு நேரம் மூவ்மெண்ட் இருக்கோ அந்த நேரத்துக்கு மட்டும் தான் என்ன இருக்கு, அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு. That is why it is called momentary. Right? That is the second inference he made. Third என்ன பண்ணாரு? The direction of flow of current changes if the magnet is moved towards and withdrawn from it. அந்த மேக்னெட் என்ன பண்றாரு? காயில் உள்ள போட்டு இழுக்கிறார் இல்லையா, அப்படி பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போகும்போது அந்த galvanometerல ஒரு பக்கம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு, நீடில். அப்புறம் வெளியில எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆப்போசிட் சைடுல வருது. அப்போ உள்ள போகும்போது என்ன ஆகுது? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? அப்படியே வெளியில எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன் சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? அந்த க்ளோஸ்டு காயில் இருக்கு இல்லையா, அந்த காயில் உள்ள மேக்னெட் போகும்போது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எத்தனை கிராஸ் ஆகும் அந்த ஏரியா, அது வந்து நம்பர் இருக்கு. அப்படி வெளியில எடுக்கும்போது ஆகும், குறைஞ்சிட்டே வரும். அப்ப உள்ள போகும்போது நம்பர் குறைவுல இருந்து ஜீரோல இருந்து மேக்ஸிமம் ஆகுது. அதே மாதிரி வெளியே எடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் ஜீரோ ஆகுது இல்லையா நம்பர். அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? there is a change in the direction of the deflection. Okay, and then another inference he made, slow பண்ணி பார்த்தா and then fast பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படினு. So he said he found that the deflection is more when the magnet is moved faster. ரொம்ப வேகமா மேக்னெட்டை உள்ள இழுத்து வெளியே எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி மேக்னெட் ரொம்ப ஸ்லோவா போகும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் கம்மியா இருக்கு. அப்போ what you understand, ரொம்ப ஃபாஸ்டா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனா என்ன ஆகுது? கரண்ட்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாகுது, EMF உடைய
வேல்யூவும் அதிகமா இருக்கு. induced EMF is more, current is more. அப்போ ஸ்லோவா இருக்கும்போது அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் னு சொல்லுவாங்க. isn't it? அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகுது? கரண்ட் அதிகமா இருக்கு. அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் கம்மியா இருந்தா அந்த induced EMF கம்மியா இருக்கு. isn't it? So that was the fourth that is inference he made. And then the fifth inference, he has a temptation. இப்போ மேக்னெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தானா, நார்த் போல் முன்னாடி என்ன பண்ணும்? நார்த் போல் ரெட் கலர் வாஸ் ஃபேசிங் தி காயில். இப்போ என்ன பண்ணாரு? சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தார். சவுத் போல் இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. He found that the same result was found. But only the thing is the current is in the opposite direction. முன்னாடி இருந்ததுக்கு opposite directionல current was flowing. So these are the observations which is made by Michael Faraday. ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த எக்ஸாம்ல இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. What are the inferences made by Michael Faraday using this coil experiment, electromagnetic induction அப்படினு. So 5 points are there. Note on that. It's very easy only to learn also. Okay, learn it thoroughly. Now we will see the video which will explain all the 5 inferences so that it will be easy for you to understand and read that lesson also. Okay, see that. You can see that this is the coil, insulated copper coil. Now the red side of the magnet is inserted. You can see the deflection in the, of course we are using ammeter here. Ammeter is also used for measuring the current. Instead of galvanometer we are using ammeter. See that? ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ணி பார்க்கணும் deflection எப்படி இருக்கு, ஃபாஸ்டா பண்ணும்போது எப்படி deflection இருக்கு. Now you can see the deflection. ஃபாஸ்டா வரும்போது பாருங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Now the magnet is direction is changing. இப்போ சவுத் போல் போகுது, இந்த பக்கம் வந்து பாருங்க deflection. Okay, உள்ள வைக்கும்போது deflection இல்ல, no, there is no movement, no deflection. When it is drawn outside you can see that deflection is there. So உள்ள வைக்கும்போது deflection இருக்கு, வெளியில வரும்போது deflection இருக்கு. Now there is another coil, circular coil is there. Using this we are using a digital ammeter, that is digital meter. Now here also you can see that, பாருங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும்போது நெகட்டிவ் சைன் காட்டுது பாருங்க. It is showing that negative sign is the direction of the current is reversed. See that? Now it is north pole inserted now. But direction பாருங்க, it is positive. அந்த மாதிரி magnet வந்து reverse பண்ணாலும் the same effect is found, but only the direction of current is changed. Okay. Now same thing you can see that using the digital meter. Now what is this? There is a change in the current. The current on the coil valiya pogumbodhu there is a change in the current, and that is producing the effect of electromagnetic induction in the digital ammeter. You can see that how the induced EMF is created. And the press பண்றது பாத்தீங்கன்னா it is the plug key னு சொல்லுவாங்க. By using this plug key the current in the coil can be varied. allow பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு press பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். So this is a simple experiment which was performed by the great scientist Michael Faraday for finding out the electromagnetic induction. Right. Now the next experiment performed by him by using 2 coils. He also demonstrated the same experiment by using 2 different coils which are placed close to each other. You can see that ஒரே இதுல பார்க்கலாம், ரெண்டு coil close to each other. Right. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா, one coil is connected to a battery and a key. The other coil is connected with the galvanometer, right? But you can understand that there is no possibility for this battery to supply the current in the second coil. அது வந்து detached, it is not attached, but it is very close to each other. Okay, இப்போ sensitive galvanometer attach பண்ணிருக்கோம். Now what is going to happen, let us see. Now when the key, as we have seen in the last video, the key press பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, the galvanometer is showing a deflection in the second coil. என்ன பண்ணுது, இந்த press, இங்க plug key இருக்கு இல்லையா, இத press பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, the current is flowing in the first coil. இந்த current in the first coil flow ஆகுறதுனால what is happening, the second coil deflection வருது. You may be wondering, எப்படி சார் first coil தான் current போகுது, but how is it possible for second coil to show the deflection? That indicates that the current is induced in the coil. It is not flowing, but it is induced. ஏன் அப்படின்னா
It is because when the current in C1 increases from 0 to certain value, the magnetic flux linked to the coil is also increases. ஏன்னா இப்போ பிரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஜெனரலா லைக் யுவர் டேப் வாட்டர் ஓபன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பிகினிங்ல என்ன ஆகும், வாட்டர் கம்மியா வரும். அப்ப ஃபுல்லா திறக்கும்போது என்ன ஆகும், கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகி மேக்ஸிமம் வருது இல்லையா. அதே மாதிரி இந்த பிளக் கீ பிரஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் 0ல இருக்கு, அப்படியே கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸ்டெடி மேக்ஸிமம் வேல்யூ அடையுது. அப்படியே சேஞ்ச் இந்த கரண்ட் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே பிகினிங்ல பார்த்த மாதிரி when the current is flowing through this coil என்ன ஆகுது, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப இங்க மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால the second coil is also very close to each other. proximity ன்னு சொல்லுவாங்க. the proximity is very very close, isn't it? அதனால என்ன ஆகுது, இந்த magnetic flux change, the magnetic flux is observed by this also, because it is also affected. This coil is also, since it is close to each other, in the change the magnetic flux என்ன ஆகுது, it is producing induced EMF in the second coil. அதனால என்ன ஆகுது, the galvanometer is showing the deflection. Okay, now இப்போ பிரஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அதனால என்ன ஆச்சு, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு. அதே மாதிரி ரிலீஸ் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இட் இஸ் லைக் க்ளோசிங் தி டேப். நல்லா ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்க வாட்டர், அதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி பிளக்க வந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, மேக்ஸிமம் இருக்க கரண்ட் ஸ்லோவா குறைஞ்சிட்டே வருது. அப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட்டிங் அ சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ். அதனால அகைன் என்ன ஆகும், இந்த காயில் C2லயும் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். பட் ஒன்லி திங் இஸ் it will be in the opposite direction. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இன்க்ரீஸ் இந்த கரண்ட், அதனால மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இப்ப செகண்ட் சீசன்ல என்ன ஆகுது, செகண்ட் பார்ட்ல the current is decreasing, அதனால the current flow will be in the opposite direction. So magnetic flux linked to the second coil is also changing. அதனால என்ன ஆகுது, the galvanometer is showing a deflection in the opposite direction. So this was the second experiment which was done by Michael Faraday. So based on these experiments, right, he proposed two laws. எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாமே லாஸ் எல்லாமே, what do you understand, it is only the inference. நம்ம பெரியவங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்றாங்க, so that the world will come to know. அதனால ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்குறாங்க. we call it as whatever you call rules or laws, so that the others will follow the same thing. Otherwise what we have to do, we have to do it again and find out ourselves. That will be very difficult இல்லையா. அதனால he has given two laws which is called Faraday's laws of electromagnetic induction, which is another important 3-mark question. First law and second law. This is simple தான். என்னது, நம்ம பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு few linesல கொடுத்திருக்கு. What is that? Whenever the amount of magnetic flux linked with the closed circuit changes, an EMF is induced in the circuit. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அந்த மேக்னெட் மூவ்மெண்ட் இருக்க வரைக்கும் தான் சொன்னாலே அதுதான். The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. அந்த change in magnetic flux movement relative motion இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்ன ஆகுது, இந்த induced EMF is staying, last அப்படின்னா it stays, it prevails, it exists அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? That is called the first law of electromagnetic induction. இப்ப செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது, the magnitude, இப்போ induced EMF வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டோம், right? இப்போ அந்த magnitude எவ்வளவு induced EMF வந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரியணும்னா, the magnitude of induced EMF in a closed circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், அந்த மேக்னெட்டை எவ்வளவு வேகமா எடுத்துரும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, the EMF is more. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீ அந்த மூவ் பண்றியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும், EMF இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is why we call it as directly proportional. அந்த ஃபாஸ்டா என்ன சொல்றோம், rate of change of magnetic flux அப்படின்னு சொல்றோம். So the magnitude of EMF induced or induced EMF in a closed circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. The rate of change of எப்படி சொல்லலாம், நம்ம always we know that calculusல படிக்கணும், with respect to time அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? Change of flux அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம், fluxக்கு ஒரு symbol கொடுத்திருக்கோம் phi அப்படின்னு இல்லையா. அப்போ differential calculusல change of flux அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம், d phi அப்படின்னு சொல்லலாம், right? With respect to time அப்படின்னா within a short timeல என்ன பண்றோம், dt அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ rate of change of magnetic flux எப்படி சொல்லலாம், d phi by dt, right? அப்ப EMF என்னன்னு சொல்றோம், E ன்னு சொல்றோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப E is proportional to d phi by dt. அதுதான் என்ன சொல்லுது, செகண்ட் லா சொல்லுது, right? So both the laws are very important. Let us see now. Suppose assume that phi 1 is the magnetic flux linked with the coil initially and phi 2 be the magnetic flux linked with the coil
after time t, right? ஒரு particular time நம்ம உள்ள அந்த மேக்னெட்டை போயிட்டு வெளியில எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா, அந்த டைம் தான் t ன்னு சொல்றோம் வச்சுக்கோங்க. பிகினிங்ல இருக்கிறது வந்து phi1, ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து phi2. So what is the change in the flux? phi2 minus phi1. Final flux minus initial flux. எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிட்டோம்? t. அப்போ the difference in fluxக்கும் with respect to time, அதுதான் என்ன சொல்றோம்? The rate of change of magnetic flux. Right? So according to Faraday's law என்ன சொல்றாரு? E is proportional to phi2 minus phi1 by t. Rate of change of magnetic flux. அதான் என்ன சொன்னேன் நானு? சிம்பிளா என்ன சொன்னேன்? d phi by dt அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப d phi அப்படின்னா என்ன? Final flux minus initial flux divided by dt. இது ரெண்டுமே small amount. ஏன்னா இந்த change in flux small, dt யும் small timeனால I said simply d phi by dt. In expansion, that is in clear cut idea, we have to give this as phi2 minus phi1 by t. Because in 3 mark question என்ன பண்ணுவாங்க? சிம்பிளா இவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ்ல இருந்து அவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு in 2 seconds அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாம மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கு ஃப்ளக்ஸ்ல in 2 seconds அப்படின்னா அந்த டைரக்டா சேஞ்ச் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். அதனால இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, so remember E is proportional to phi2 minus phi1 by t, or E is proportional to d phi by dt. Both these two formulae are very important. Right, now we have seen that ஒரு சமயம் என்ன ஆகுது? flux வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது galvanometer showing deflection in one direction. Another time என்ன ஆகுது? It is showing the deflection on the other side. ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு confusion. He was not able to give the solution for that. அதுக்கப்புறம் the Russian scientist Lenz, HF Lenz, in the year 1835, he discovered a simple law giving the direction of the induced current produced in a circuit. This is called the Lenz's law. என்ன பண்ணது? Lenz's law. ஜெனரலாவே நமக்கு தெரியும், in the nature, இயற்கையில everything wants to move in the same way. According to the God's rule, we say nothing will change of its own. If there is any change, என்ன பண்ணும்? அது திரும்ப காம்பன்சேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ரைட், ரொம்ப அதிகமா வெயில் காய்தா என்ன பண்ணுது? நேச்சுரலா ஒரு சீசன் வருது, மழை சீசன் வருது, மழை பெஞ்சு என்ன பண்ணுது? கூல் பண்ணிடுது. ரொம்ப கூல் பண்ண பாருங்க, திடீர்னு சம்மர் சீசன் வருது, சம்மர் சீசன் வந்து அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணுது. இந்த மாதிரி இந்த நேச்சுரல் பேலன்ஸ் இயற்கையிலே இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி ஈவன் இன் எவ்ரிதிங், கண்டக்டரா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும், இட் வில் ட்ரை டு பேலன்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அது மாதிரி அதை கண்டுபிடிச்சு அதை பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது he found that and gave this Lenz's law. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. It says that the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change or cause that produces it. நம்ம என்ன சொன்னானே? It will try to oppose the change இல்லையா? நேச்சர்ல it doesn't want to change because it is obeying God's rule. It will not obey human rule. அந்த மாதிரி தான் இதுவும். If you are trying to change this, என்ன சேஞ்ச் பண்றோம்? இந்த magnetic flux சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்படியே ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? கண்டக்டர்ல கரண்ட் பயங்கரமா டெவலப் ஆகி எல்லாம் சாக வேண்டியதான். isn't it? But there should be a change. அப்ப என்ன பண்ணுது? அந்த நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் இல்லையா, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதுல வர கரண்ட் என்ன பண்ணுது? இந்த சேஞ்ச் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. So it is direction, the current is flowing in such a direction that it is opposing the change. The magnetic flux change ஆகுது இல்லையா, number of magnetic lines of force crossing the particular area, அதை என்ன பண்ணுது? இது அப்போஸ் பண்ணுது. அப்போ அப்போஸ் பண்ணும்போது நேச்சுரலா என்ன ஆகும்? It will get neutralized, isn't it? So that is how we found that the Lenz's law state that the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change or cause that produces it. இந்த லைன் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். opposes the change, அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலா. அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் ஆர் காஸ் we can say. What is that cause? Change in the magnetic flux. What is the result? அந்த cause and consequence சொல்லுவாங்க. இதுல cause என்னது? Change in the magnetic flux. What is the result or consequence? Production of induced EMF, induced current. அதனால இந்த induced current எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை அப்போஸ் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ணும்? இந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. So very simple law. So I'll repeat again so that you can remember well. Lenz's law states that the induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change or cause that produces it. Very important 3 mark question. State Lenz's law. 3 or 4 or 5 times they have asked this in the board exam. அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay?
Right. Now, suppose if there are number of turns in the coil, n number of turns. Generally we study everything for one turn, then we'll extend that for n term. அதே மாதிரி என்ன பண்றோம் we have studied that E is proportional to d phi by dt சொன்னோம் இல்லையா. அதே suppose in case if it has got n terms, what will happen? இந்த phi க்கு பதில் n phi போடுறோம் அவ்வளவுதான். d by dt of n phi. Okay. So that what will happen? The n வந்து constant வெளியில எடுத்தோம். n into d phi by dt. So d phi by dt நமக்கு என்னன்னு தெரியும். What is that? phi 2 minus phi 1 by t. Same thing. E is equal to minus n into phi 2 minus phi 1 by t. ஏன் அப்படின்னா sometimes 3 mark questionல they will specify the number of turns. ஒரு காயில்ல 10 number of turns are there. அதுல வந்து magnetic flux வந்து இவ்ளோ வெபர்ல இருந்து இவ்ளோ வெபருக்கு சேஞ்ச் ஆகுது within 5 seconds. How much is the induced EMF அப்படினு கேட்பாங்க. அதுல we have to take into account the number of turns. அதை ஆட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்? We are extending the formula to further limit. So 3 formulae we have seen. One is E is proportional to d phi by dt, first formula. Second formula, E is equal to phi 2 minus phi 1 by t. Third formula, E is n into phi 2 minus phi 1 by t. Now you may be wanting, sir, why do you put the minus sign here? இது வரைக்கும் minus sign சொல்ல ஏன் minus sign சொன்னீங்க கேட்கலாம். This minus sign is indicating that significance of Lenz's law. The Lenz's law என்ன சொல்றது? அந்த opposite direction சொல்லுது இல்லையா? அதை indicate பண்றதுக்காக இந்த minus sign. Okay? So this we need not worry about when you are calculating the magnitude. அதாவது அந்த EMF value calculate பண்ணும்போது minus sign worry பண்ணணும். ஆனா direction சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம்? We have to indicate it by negative sign. Okay? That is one of the important question. Easier நம்ம சொல்லிடலாம். Then we will see another 5 mark question. Another important 5 mark question. The physics ல மட்டும் அடிக்கடி இந்த word use பண்ணுவாங்க. Important. Why do you say that, sir, for everything? Because physics concepts are that much important. ஒன்னு இல்லாம அடுத்தது இல்ல. They are all interlinked அப்படினு சொல்லுவோம். நம்ம first lesson பார்க்காம என்ன பண்ண முடியாது? அடுத்த லெசன்லாம் பார்க்க முடியாது. செகண்ட் லெசன் பார்க்காம third lesson பண்ண முடியாது. அது மாதிரி everything is interlinked. That is why learn well. Right. Now இப்போ there is another 5 mark question. Lenz's law is this is a consequence of conservation of energy. Lenz's law என்ன சொல்லுது? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். It is opposing the change or cause that produces it அப்படினு சொன்னேன். ஏன் அப்படினு கேட்கலாம் நீங்க. அது ஏன் அப்படினு கேட்கிறதுக்கு தான் என்னது இந்த ஆன்சர். It is a consequence of conservation of energy. ஆற்றல் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? கன்சர்வேஷனா சேவிங் இல்லையா? அந்த எனர்ஜியை சேவ் பண்ணதனுடைய விளைவு தான் என்னது இந்த லென்ஸஸ் லா. இட் இஸ் a consequence of conservation of energy. explain அப்படினு கேட்பாங்க. லென்ஸஸ் லா is in consequence of conservation of energy. explain அப்படினு book back question கூட இருக்கும் உங்களுக்கு. Probably you can see the book back question number of course it is not given, but they have asked this question in the board exam, right? Though it is not given as book back question, remember that it is very important question. Okay, it is application oriented. Okay, now let us see why is it called as a consequence of conservation of energy, right? At that we are taking a copper coils are wound on a cylindrical cardboard and the two ends of the coil are connected to a sensitive galvanometer. As usual, எப்பவும் பார்க்குற மாதிரி along with that we have got a cardboard. ஒரு cardboard மேல like your wheel யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஸ்விங் மிஷின்ல வந்து நூல் கண்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு காப்பர் கார்ட்போர்ட் மேல காப்பர் காயில், தட் இஸ் கார்ட்போர்ட் மேல காப்பர் காயில வவுண்ட் பண்ணிருக்கு. அதனுடைய டூ எண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு கேல்வனோமீட்டர்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கோம். The same experiment which we did in the beginning, அதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அது. ஓகே, ரைட். Now what is the position of the magnet? You see that a magnet is moved towards the coil. ஒரு மேக்னெட் என்ன பண்றோம், ஒரு அந்த காயில் வழியா உள்ள தள்ளுறோம், facing that north pole here and south pole here. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த காயில் இருக்கு இல்லையா, இந்த upper face of the coil is acquiring north pole. ஏன்னா இந்த north pole உள்ள வரும்போது என்ன ஆகுது, இந்த upper coil, the coilோட top post இல்லையா, இந்த பொசிஷனும் இந்த part of the coil also acquiring north pole because we are inserting the magnet. Okay, each and every line is important. Be careful in watching that. Now consequently என்ன ஆகுது, work has to be done to move the magnet further against the force of repulsion. ஏன் அப்படின்னா, நான் சொன்ன மேக்னெட்டுக்கு வந்து ஒரு நார்த் போல் இருக்கு,
அந்த நார்த் போல் இருக்க மேக்னெட்டை காயில விடும்போது காயிலுடைய அப்பர் பார்ட்டும் நார்த் போல் ஆயிடுது. அப்ப நார்த் போல் என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். அப்ப ரிப்பல் ஆகும்போது if you want to insert further என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். we have to do some work so that against the force of repulsion என்ன பண்ணலாம்? அந்த மேக்னெட்டை உள்ள தள்ளலாம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி when we withdraw the magnet உள்ள போன பிறகு மேக்னெட்டை வெளியில எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? இப்போ மேக்னெட் உள்ள போன பிறகு இங்க சவுத் போல் உள்ள போயிடும் இல்லையா? இங்க இருக்கும் சவுத் போல். அப்படி வெளியில எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அதே அப்பர் பார்ட் சவுத் போலாரிட்டியா மாறிடும். சரிண்ணே? அப்ப என்ன ஆகும்? திரும்பவும் வெளியில எடுக்கணும்னாலும் சவுத் போல் என்ன பண்ணும்? ரிப்பல் ஆகும். சரிண்ணே? ரைட்? Again what you have to do when the coil is moved, the work has to be done against the force of attraction. Isn't it? So அதனால என்ன ஆகுது? மாத்தி if you want to insert inside also we have to do work, and if you want to take it out also what happens? அந்த நார்த் போல் ஏற்கனவே அந்த polarity நார்த் போல் ஆயிடுச்சு, மேக்னெட்டோட ஒரு எண்ட் வந்து சவுத்தா இருக்கு, ரெண்டும் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அப்ப மேக்னெட் உள்ளே லாக் ஆயிடும். அப்ப வெளியில எடுக்கணும்னா we have to do some work. So when the magnet is moved, the number of magnetic lines of force linked with the coil changes. இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், காயில மூவ் பண்ணி வெளியில எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இன்க்ரீஸ், அதாவது சேஞ்ச் ஆகுது. இது உள்ள இந்த மேக்னெட் வரும்போது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வருது இல்லையா? அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த காயில். இந்த காயில் வழியா இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால you will see the deflection in the ammeter or galvanometer, whatever you call. Now according to Lenz's law, we know what is that? The induced current always opposes the motion of the magnet. ஏன்னா இந்த motion of the magnet தான் என்ன பண்ணுது? It is producing EMF. அப்போ இந்த induced currentக்கு cause or change என்னது? The movement of the magnet. Right? அப்போ இந்த காயில்ல இருக்க current என்ன பண்ணும்? It will always opposes the motion of the magnet. Right? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? We are doing some work இல்லையா? அது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க். எதுக்கு? டு மூவ் த மேக்னெட் அகைன்ஸ்ட் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? we are doing the work. அந்த ஒர்க் தான் என்ன ஆகுது இங்க? இட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. எது? அகைன்ஸ்ட் தி ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மேக்னெட் காயில் உள்ள தள்ளுறதுக்கு நம்ம பண்ண ஒர்க் தான் என்ன ஆகுது? இங்க EMF இன்டியூஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. and this energy is dissipated as heat energy in the coil. அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? நம்ம பண்ற ஒர்க் என்ன ஆகுது? அந்த காயில்ல ஹீட் எனர்ஜியா டிசிபேட் ஆகுது, வேஸ்ட் ஆயிடுது. அப்போ சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? காயில் வந்து ஹீட் ஆகும். பார்க்கலாம் அது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா, நம்ம பண்ண ஒர்க் டன், மெக்கானிக்கல் ஒர்க் டன் தான் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் டிசிபேட்டட். சப்போஸ் இப்ப டிசிபேட் ஆகல சார், ரைட்? நம்ம பண்ண மெக்கானிக்கல் ஒர்க் டிசிபேட் ஆகாம ஆன் த கான்ட்ரரி, அது நம்ம சொன்னதுக்கு எதிர்பாரா, if the direction of the current Lenz's law சொல்லாத மாதிரி, Lenz's law சொன்னது தப்பா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணாம ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு? மேக்னெட்டை மூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும்? நம்ம எதுவுமே பண்ணாம ஒரு வாட்டி அழுத்தினா போதும், என்ன ஆகும்? மேக்னெட் உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துட்டே இருக்கும். தட் மீன்ஸ் it will quickly start moving faster, increasing the change in the magnetic flux linked to the coil. இல்லையா? அப்படி ஆகுதா? it is not happening. அப்போ சப்போஸ் அப்படி ஆகாம கரண்ட் நம்ம இன்டியூஸ் பண்ற கரண்ட் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்ப என்ன ஆகும்? மாத்தி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி கைனடிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியும் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் இட் இஸ் போயிட்டே இருக்கும். பட் அது பாசிபிளா? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், இட் இஸ் இம்பாசிபிள். நம்ம மூவ் பண்ணாம என்ன பண்ண முடியாது? வித்தவுட் டூயிங் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் the movement of magnet is not possible. Right? So induced current always flows in such a direction to oppose the cause. அதனால தான் என்ன சொல்றோம்? Now we say that the energy is conserved. என்ன எனர்ஜி கன்சர்வ்ட்? நம்ம பண்ண ஒர்க் டன் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆச்சு. அந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் டிசிபேட்டட் in terms of heat energy in the coil. அப்போ according to law of conservation of energy can be converted from one form to another. Understood? So that is why we say that the Lenz's law is in consequence of conservation of energy. Okay, that is another important 5-mark question. So go through that home. After going home படிச்சு பாருங்க. நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்கிட்ட list of questions I will tell you. Go home and read that thoroughly so that the next class it will be easy for you to understand. So first question, what is electromagnetic induction? Right? Second question, define magnetic flux. Next class la கேப்பேன் நான் இந்த questions எல்லாம். You have to be thorough with that and answer that. So
First question, what is electromagnetic induction? Second question, define electric flux. Third question, what are the inferences made by Michael Faraday? Okay, on Michael Faraday's experiment on electromagnetic induction. And the 5 point இருக்குல்ல அந்த point. What are the inferences made by Michael Faraday on from the experiment on electromagnetic induction? Right? This is the third question. Fourth one is state the laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. Fifth question, state Lenz's law. Fifth question, state Lenz's law. And finally, sixth question, Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. Explain. Lenz's law is in accordance with the consequence of conservation of energy. Explain. அப்படினு 6 questions are there. All the 6 questions are important. Prepare well. In the next class, I will ask you any questions from these 6 questions. Be ready to answer. Okay? If you got any doubts up to this one, you can ask me now. Okay, doubt இல்லை. That's good. So படிங்க, next classல பார்ப்போம். Okay, thank you. You can go now.